Yeah, good evening everyone. Welcome to Pranati Academy. Can we start the class? ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ನು? ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ರಘು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇಫ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಯು ಸೇ ಎಸ್. ಕೃಪಾ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರದು? Is there any doubts in previous classes? Polygons agli, previous that class, lines and angles. Any doubts ilva? Can we start the new lesson, new chapter? Is my voice is clear? If it is okay, say yes. Respond madri. Yes, okay. Rekha said yes. Yes, okay. We'll start the class. Okay. See, till now we completed 2 chapters, like basics and with a few MCQs. That is enough. ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಫರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಯು ಟೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ RS ಅಗರ್ವಾಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೈಲಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 MCQ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ವೈಲ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅವತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿದ್ದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನಿಜಾನಾ? ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಾ, ನಿದ್ದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಟುಡೇ I'll discuss few MCQs in a very important chapter, that is triangles. Triangle ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. So for your like what importance, if you refer class 10th standard content, it is more enough. ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ NCERT 10th ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಟು ಎಂಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಒಂದು 1 hour ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಓದಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ MCQs ಫ್ರಮ್ RS ಅಗರ್ವಾಲ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ MCQs ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀರಿ. ಥಿಯರಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ triangles first page formulas, next statement 1 statement like theorems ತರ statements ಎಲ್ಲ you should maybe ಆ statements ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. statements like 4 options ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ. okay, I will start. What is mean by triangle? A plane figure bounded by 3 line segments. ಯಾವುದೇ ಒಂದು plane figure if it is bounded by 3 line segments we can call it is a triangle. okay, if I take ABC, it is a triangle. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ how many vertices? ABC. There are 3 vertices. Next, if you go with sides, there are 3 sides: AB, BC and AC. If you go with angles, angle A, angle B, angle C. Okay, if you take any triangle, so ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ 3 sides, 3 angles and 3 vertices ಇರುತ್ತೆ.
Okay. Okay. Come to see, I'm taking only 2 concepts in a syllabus. First, go through with your syllabus once. First, classification of triangles is there. Next, you had exterior property, then sum of the angles in a triangle. Today, I'll discuss only the 3 concepts. First, I'll tell you the basics. So, based on that, each concept, I'll solve a few MCQ questions. Okay. First point your syllabus is classification of triangles. See, in the classification of triangles, based on 2, we will divide or we will types it. In that first one is based on sides. And then if you on the triangle and the basis of sides A, B, C, we had 3 types. That is, the first one is equilateral triangle. The word itself says equal. Same irbeko. If all sides are equal, then it is called an equilateral triangle. So, if you want, you can take example 2 centimeter, 2 centimeter, 2 centimeter. A, B, C. Yeah. Next, isosceles triangle. A triangle having 2 sides equal is called isosceles triangle. Okay, in equilateral triangle, okay, le formula study madana. So equilateral triangle means what? All sides are equal. If you want to find out area of an equilateral triangle, can anyone say the formula? Yargadru gotta? If it is an equilateral triangle, what is the formula to find out area of a triangle? Gottilla? If you not get the root and all, you can say in words itself. Yargu gottilva? What is the formula to find out area of a triangle when it is an equilateral triangle? Root 3 by 4a square, where a is a side of a triangle. Okay. In the question paper, if they give side, if they ask what, find the area of an equilateral triangle, you have to use this formula. Then you'll get the correct answer. Why? Because usually now triangle andre, if it is formula basic now school kaltidu andre half into base into height alva. So base irbeko. If you take like height important. Equilateral ge bere triangles ge everywhere base irutte. But if you take equilateral triangle, nimge height el sigatte? Il sigatte. Again base el half madkobeku. Again you have to do idu madbodu. 2 separate you can find out. But we have one direct formula when you add equilateral triangle, that is root 3 by 4 a square. That is clear. Next, isosceles triangle. So 2 sides enagirutte equal irutte ABC. Always iso, 2 sides are equal. Illondu nimge ಒಂದು statement ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Again, okay, next ನಾನು theorems ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. When 2 sides are equal in any triangle, in such situations, the opposite angles are equal. For example, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದು 2 centimeter, even this is also 2 centimeter ಇದ್ರೆ, ಅದರ opposite angles ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Equal ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is one theorem statement. Always the angles opposite to equal sides are equal and the sides opposite to equal angles are equal. ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಯೂಶುವಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸೈಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ in an isosceles triangle angle B is some 60 degree. What is the angle C? Solve ಮಾಡಬೇಕಾ? No. If it is isosceles triangle, ಪಕ್ಕ ಅದೆರಡು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. If one angle is 60 ಅಂದ್ರೆ ಅದು opposite angles ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? The angles opposite to equal sides are equal ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ.
Okay, that is what about your isosceles triangle. Next, scalene triangle where your three sides are different. P, Q, R, 3, 4, 5. Here it is, 3 also different sides irutte. Even you can use the formula here also. Yav formula yaradru heltira? Namge when you know three sides of a triangle, what is the formula to find out area of a triangle? Gottilva? See, when you know height and base, half into base into height. Okay? Okay, ille bariyana. The next slide il bariyana. Illond formula aitu. Base height gottidaga half into base into height. 1, 2, 3. Innond formula ide. At least can you see the name? When you know three sides of a triangle, nimge A gottu, B gottu, C gottu, A, B, C. What is the formula to find out area of a triangle? Kelidira? A is equals square root of S into S minus A, S minus B, S minus C, where S is a semi-perimeter of your triangle. Gotta? Yes, very good. This is what your Aron's formula which is there in your 9th standard. 9th kaltidira. Okay, so basically if you divide based on a sides, we have three types. One the equilateral gotirbeku, isosceles gotirbeku, next scalene gotirbeku. When it comes to questions, yavtara kelbodu ma'am. Equilateral triangle mele naಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕೇಳೋದು area ಮೇಲೆ questions ಇರುತ್ತೆ. Something they'll give area ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ side ಕೇಳ್ತಾರೆ. Basic ಆಗಿ why? Because root 3 ಇದೆ, it is little complicated ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ some a side na in terms of root ಕೊಡ್ತಾರೆ. Square root of 3. Why? Square root of 3 again square root of 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Square root cancel ಆಗಿ you left with a number. ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರ area ಕೊಟ್ಟು they may ask the side A or else ಅವ್ರ side one side ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು they will ask the area of an equilateral triangle. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು equilateral ಗೆ. If you come to isosceles triangle, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ questions ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ because it is two sides equal ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ statements ಇದೆ. Always the angles opposite to equal sides are equal. ಎರಡು just mention ಮಾಡ್ತಾರೆ. In an isosceles triangle, one angle is this much. What is the other angle? Or else one figure ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು like one triangle figure means okay. One triangle ಕೊಟ್ಟು they'll mention the given triangle is isosceles triangle. One angle mention ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, they'll ask the opposite angle. ನೀವೆಲ್ಲಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. To make you confuse ಬೇಕಾಗಿ sides ಕೊಡ್ತಾರೆ. Don't bother. If two isosceles ಅಂದ್ರೇನೆ ಅದೆರಡು side ಇರುತ್ತೆ, opposite angles equal ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. Come to scalene triangle, maybe area ಕೇಳ್ಬೋದು because we have to use some other formula. ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನು statements ಏನಿರಲ್ಲ. Okay, we'll move to the next type. So we have other three types of triangles on the basis of angle. So in the previous we studied on the basis of side, equi, iso, then scalene. If you go with on the basis of the angles, we have three already. Idellrigu ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. Right angle triangle, you know, a triangle in which one of the angle is 90 degree. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು because next ನೀವೆಲ್ಲ okay trigonometry ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಾ. Okay, we use ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು maybe in circles ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ next ಅಲ್ಲಿ questions ಬರ್ಬೋದು. So some other chapters it is linked. Right angle triangle ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ because if you want to use Pythagoras statement, ಆ statement ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ the triangle should be a right angle triangle. Okay, that is what the basic. At least one angle ಆದ್ರೂ 90 degree ಇದ್ರೆ the triangle we call it is a right angle triangle. Come to acute triangle. A triangle in which every angle measures more than 0. 0 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು, 90 degree ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿರಬೇಕು. ಯಾವ angle ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂನು if you had
angles, you should get sum of the angles should be 180 degree. It aagbekanದ್ರೆ that value should be more than 0 and less than 180. Next, obtuse angle, you know a triangle in which one of the angle measures more than 90, less than 180 degree. This you know. Almost maximum we use right angle triangle. Illa statements kelbodu nimge some based on statement questions kelbodu. Okay. Next, the first question. See, few questions now I'll discuss based on only sides of finding area. Okay. Next, we'll move on to the exterior angle property. Okay, the first question, which of the following triangles are the same side lengths? Yavadu triangle alli ella sides equal ಆಗಿರುತ್ತೆ? Fraction of seconds. Option. Which option is correct? Your option C is correct. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಟಿವಿ ನೋಡೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಿವ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಮ್ಮಿ? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬೋರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆಗ್ಲೇ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸು? ಇಸ್ ಇಟ್ ಬೋರಿಂಗ್? Okay, we'll move to the next question. So option C is the correct answer. Why? Because in equilateral triangle always all sides are equal. Next, area of an equilateral triangle with side length A is equal to, options are root 3 by 2 into A, root 3 by 2 A square, root 3 by 4 A square, root 3 by 4 into A. This is the denominator values. These are the numerator values. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Option A, option B. So what is the area of an equilateral triangle? Always it is root 3 by 4 side square or A square. ಇಲ್ಲಿ A mention ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Therefore option C is the correct answer. It is very very important. ಕೆಲವೊಂದು questions like finding area ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. Why? Because root 3 value ಇದೆ. Little ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ simplification ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ they'll ask. So ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Other things you should just go through, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ, which is asked in the previous year exams. ಆ ತರದ್ದು ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ how to do cancellation, ಯಾವ ತರ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. You take more questions. Next, the third question, the diagonals of a rhombus are, ಒಂದು rhombus diagonals ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 16 centimeter and 12 centimeter in a length. The side of the rhombus in a length is, side ಬೇಕಂತೆ. rhombus ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? Can anyone tell the properties of rhombus? ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು. A, B, C, D. Is it correct? ಇದು rhombus ಏನಾ? ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ rhombusದು? Okay, these are the diagonals where ABCD is a rhombus, AC and BD are the diagonals. Our diagonals values ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, where AC is 16, right? 16 centimeter, where BD is 12 centimeter. Nim question enilli, you should find out the side, any side. Is it all sides are equal in a rhombus? Ella sides equal irutta? Or diagonals are not equal? Okay, very good. Next, nan question kelde. Is it all sides are equal in a rhombus? Question mark. Yes or no? You just type yes or no. Is it all sides are equal in a rhombus? Equal irutta?
So if you find any one side, it is enough. Okay. Ellaru option C anta heltidira. We'll check. See, we had one standard statement. Half of a square of sum of half of square of a rhombus diagonals. For example, ಎಷ್ಟಿದೆ 16/2 plus 12/2. This is a shortcut, but you can apply Pythagoras statement also. The side square. ಇದೊಂದು formula ಇದೆ. If they gave diagonals, like in any question paper, ನಿಮ್ಮ exam ಅಲ್ಲಿ direct ಆಗಿ diagonals ಕೊಟ್ಟಿರೋ rhombus ಅಂದ್ರೆ better use mind ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, you take half of that value, a square of half of ಮಾಡಿ, if you add some, find out the square root, ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. For example, in 16 half is what? 8. 8 square is 64. 12 half is 2. 6 square is 36. 84, 36, 100. Square root of 100 is 10 centimeter. This is how fast calculation you can do. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ನೋ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ 16 ಅಂತೆ. ಈ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್. ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 16, ಇಟ್ ಈಸ್ 8, ಇಟ್ ಈಸ್ 8. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BD is 12. Okay. So this is 6. This is 6. Your question is this, right? Idenagirutte hypotenuse. So always the hypotenuse is what? Sum of the square of the other sides. Square of an hypotenuse or square of a longest side is equals to sum of a square of other two sides. Therefore, an AD square ille barila AD square equals AE square plus ED square, where AE is 8 square, this is 6 square. 8 8s are 64, 6 6s are 36, it is 100. If you want AD, square becomes square root, it is 100 centimeter. Option C is correct. But don't go like idanen madbedi. Rhombus diagonals ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ, diagonals na half of ಮಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್. ಸೊ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್, ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜೋಮೆಟ್ರಿ ಆರ್ ಯುವರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ, ವೇರೆವರ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ನ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆಡ್ ಅಂಡ್ find the square root. Okay, can we move to the next question? Okay. If perimeter of triangle is one triangle ide, if you take PQR, they give perimeter. Perimeter is 100 centimeter ante, and the length of two sides are 30 centimeter and 40 centimeter. Length of two sides ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The length of third side. What is the length of the third side? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ? What is mean by perimeter of a triangle? Sum of all sides. Therefore, 30 plus 40 is what? 70. 100 minus 70 is 30 centimeter. So, either questions bandre, you have to do there only. 30 plus 70, 100 minus 70 is 30 centimeter. Therefore, option A is the correct answer. So, this is about sides. Next, in a triangle ABC, in triangle ABC, AB is AB ಇದು ನಿಮಗೆ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6 into root 3 centimeter, where AC is 12 centimeter, where BC is 6 centimeter. Then angle B is
ಆಂಗಲ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, you take 3 sides. You can take any triangle. You take 3 sides. You have to find out angle B. ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So we have one statement ಇದೆ. Listen now. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಬೇಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಇಫ್ ದ hypotenuse square is equal in right angle triangle, if you take any triangle, the square of a longest side is equals to sum of the square of the other two sides ಬಂದ್ರೆ ಅದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವಾಗ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it is an right angle triangle, therefore angle B is 90 degree. If I take any 3 sides, 3 ಅಲ್ಲಿ which is the longest one, 12. Always ನಾವು 12 ನ hypotenuse ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಈ ತರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ 12 ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಇದೇ ತಗೊಳ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಕಡೆ, ಲೈಕ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸಮ್ 12, other two sides 6 and 6 into root 3. Root 3 is 1.73, almost nearest value ಬರುತ್ತೆ. I will take here 6 into root 3, here 6. If you apply Pythagoras statement there, what you'll get? AB square plus BC square. What is the hypotenuse there? 12 square. What is AB? 6 into root 3 square. What is BC? 6 square. What is the answer? 36 into 3, because it will cancel. It is 36. 144. So listen. Satisfy aita. If it is satisfied, definitely angle B is what? 90 degree. Maybe options kodbodu avaru different they'll give. Okay, so if ಯಾವುದೇ question ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 sides ಕೊಟ್ಟು if they has angle B, okay, first you check ಯಾವುದೇ triangle draw ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಡ ನಮಗೆ. You take hypotenuse, means what? Always longest side. You take the highest value one side, other two sides you take square and sum. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ 6 6 36, 36 into 3. Like you multiply in your mind calculation, no need to write formula. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. Is there any doubt in this question? Any doubt? ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. Like just to change the values and you practice. Next, there is one triangle ABC. Find the perpendicular. What is mean by perpendicular? Perpendicular word, it says always it is 9, like perpendicular angle. Right angle triangle alli this will be the height, perpendicular height. Okay, base is 4 centimeter, where hypotenuse longest side is 5 centimeter. So your question is find the perpendicular, that is AB, and one more is area of a triangle. Find and tell me.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಟ್ರಿಪಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಟ್ರಿಪಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಐಡಿಯಾ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಲ್ಲೋ 5 4 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 more 3 ಇರಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ triplets he gave. Okay, 3 and 6. Okay, we'll try here. This is right angle triangle. You can apply Pythagoras statement. Aden helutte, the square of a longest side, that is 5 square, equals sum of square of other sides, that is AB square plus 4 square, 25. Okay, listen now. 5 square, again it is AB square, 4 square. It is 25, 4 square is 16 AB square. So you'll get 9 AB square, where AB equals 3 centimeter. So what is the area now? 5, 3, 4. What is the area of triangle? Area of triangle is equals to half into base into height. Actually, ಇಲ್ಲಿ cancellation ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. Half into what is base? 4, 2 1s are 2 2s are 3 2s are 6 centimeter square. Even units are very important in area of a triangle. 6 centimeter irutte, 6 centimeter square unu irutte. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? So should check the values with units. Maybe ಅವ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 6 centimeter, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 6 meter, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 6 centimeter square, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 6 centimeter cube. What you will do? So you should be careful with units. Almost perimeter ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ centimeter ಬರುತ್ತೆ, because you will add. Area ಅಂದಾಗ multiply ಮಾಡ್ತೀರಾ, so square ಬರುತ್ತೆ. Volume ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ it will be cube. So you should have basic idea. Okay. Yeah. In terms questions ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, what is a unit ಅಂತ. Okay. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು? Is it okay? Okay, I'll read the question. Note down the values. The side length of an equilateral triangle is equilateral triangle. One equilateral triangle is A, B, C. They gave one side length. Side ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 12 centimeter. Find its area. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Maybe or may not be. 90% keep in mind ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. Okay. They'll not give, but your convenience I'll give here. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Okay. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ √3 in terms of √3 if they gave, they'll not give. You should keep in mind always √3 value. Depends on the options. Options ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಓಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೆ you should apply this and simplify. Options ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಈ in terms of square root of 3 idre, no need to do simplification. I think tumba easy ansutte because we discussed the formula. Just apply √3/4 into a square. You will get the answer. I'll give 2 minutes time. Yeah, very good, Bharat. Okay, yaro option A ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. One more is saying option C. Okay, we'll wait for others. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತ. Ramesh, what is the answer? ನೀರು ಬೇಕು. Krupa option A, Roja option A. Next.
ರೇಖಾ, ಸೂರಜ್. ಏನ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ರಿ. ಯಾ, ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್. Area of an equilateral triangle, what is the formula? Root 3 by 4 a square, root 3 by 4 12 into 12. See, always keep in mind a square. Don't make it a small into complicated. Al 12 square is under 144 ಮಾಡಿ, again it is a big number, 4 ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಆಗ್ಲೇ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. You can easily simplify. ಇವಾಗನೇ 12 ಕೊಟ್ರು, in case 15, in case 25 ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 25 into 25 ಬಿಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ನ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 minute ವೇಸ್ಟ್ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಅ ಮೈಂಡ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಹಾಕ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇಯರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೋಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ರೈಟ್, ದೆನ್ ಡೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಫಾರ್ 1s 3s what you will get? 36 into root 3, 36 into 1.7. so this I'm not sure or ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You should keep in your mind and multiply and tell me the answer. If you multiply, you will get 62.28 centimeter square. Therefore, option A is the correct answer. Next question. If the two angles of a triangle are 45 degree and 60 degree, then find the third angle. So this is based on sum of the angles in a triangle. Okay, first, okay, we'll learn some basics. In the concept ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. In the first point in your syllabus, sum of the angles 180 ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, yeah, it is correct. You have to add then minus in 180, you'll get 75. Very good. Okay. So keep in mind, always sum of the angles in a triangle is 180 degree. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ಬೋದು? ಮೇ ಬಿ they'll give some like total some 180 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, most probably ಕೊಡಲ್ಲ, because you know like everyone it is a standard formula ಇದ್ದಂಗೆ. Two angles ಕೊಟ್ಟು third angle they will ask, or sometimes they'll say like in an isosceles triangle angle A is some 60 degree, find angle C, and they'll give triangle ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಗರ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ABC ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು angle 60 degree ಕೊಡ್ತಾರೆ. they'll ask you angle A. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So should know if it is 60, the opposite of this, because isosceles ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, the angles which are opposite to equal sides are equal, therefore it is 60. 60 plus 60 120, ಇನ್ನು 180 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 60 ಹಾಕ್ಬೇಕು, therefore it is 60. 60 ನೇ ಕೊಡ್ತಾರಂತಲ್ಲ, they can give different values, 50 like some 45 ಆ ತರ, but you should keep in your mind isosceles ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ they'll not give two angles, ಒಂದೇ ಆಂಗಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈವನ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. Okay, find the area of a triangle ABC. So ಈ triangle ಯಾವುದು? This which type of triangle it is? What, Ramesh? Which type of triangle it is? It is basic. The first slide. Types of triangle based on sides. When three sides are different. ಒಬ್ಬ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತರ ನಿಮ್ಗೆ. Here I am talking about sides, not angles. ಅಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ?
Formula ninge gottilla bidu. So if it is scalene triangle, what is the formula you have to use? Aron's formula. Square root of, sorry, this is not S. S into S minus A, S minus B, S minus C. Now tell me the answer. What is S? Semi perimeter of a triangle. Ella sides na add ಮಾಡಿ semi ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ S value ಬರುತ್ತೆ. So separate ಆಗಿ S value find out ಮಾಡಿ. A plus B plus C by 2. 9 again it is 8 plus your 4. 6 centimeter. This is S value. So the next 6 into 6 minus, okay, full complete ag baribeka. 6 minus 4. It makes no difference if you write like ille first baribeku, second, third anta rules illa. Why? Because you are doing multiplication. Wherever you write, that is common. 6. 3 2s are 6. Square and square root cancel. So area is 6 centimeter or centimeter square? Centimeter square. Pakkana? This 6 centimeter square. Okay. See, if they gave small values, okay, itara ಮಾಡ್ತೀರಾ. In case if they gave the bigger values, illéನೋ ನಿಮಗೆ 84 ಬರುತ್ತೆ, some 94, 108, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ? Don't do the multiplication, do the prime factorization. ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನ some prime factors ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. Make it simplify. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ cancellation ಮಾಡಿ, because square always square and square root cancel ಆಗುತ್ತೆ. Got it? Is there any doubt? You solve few questions based on this. The next, find the area of a triangle when height is 34 centimeter. Be careful, read the question. Height ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So height ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ formula? Half into base into height. Okay. Base is 1/4 of the height. You have to find the area. Find out ಮಾಡಿ. H is 34 centimeter. Base ಏನು? ನೀವೇ ಬರೀರಿ. You try 1/4. ನಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ 1/4. 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 1 ಭಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay. So 1/4 of this is what? 1/4 of that. Just multiply ಮಾಡಿ. Just you can take as it is. So what is the area of half into base into height? Half into what is the base? 34/4. What is the height? 34. So ಹೆಂಗ್ solve ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 1s are 2 7s are. When you do 34/4 or into 117, you can simplify. So it is 578/4. So you will get, I think, 144.5. You can do the cancellation. 4 1s are, again it is 17. 4 4s are, again it is 16. So what is the answer? Area of triangle is equals to
44.5 centimeter square. So based on this type, you solve the like more questions. Nive one values change ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Like these are the word problems. Applications you can say. Again, same similar question. Try it. Find height. Height is a question mark. When base is 2/3 of its height. ಇಲ್ಲಿ height question mark. Base ಬಂದು 2/3 of its height and area is given, that is 225 centimeter square. Okay, same similar. So area is given. Oh, I think I should mention here. It is an equilateral triangle. Find height when a base is. Okay, what is the formula for an equilateral triangle? Height ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, height ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? Okay. Area is equals to half into base into height, where it is 2. What is the base? 2/3 of your height, where height is h square. What is the area? 225. 2 get cancelled. 225 h square into 3. Okay. If you take cross multiplication ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So don't multiply. Listen, keep in your mind. Don't multiply because ಇಲ್ಲಿ 225 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So take square root of this. 3 into 225 h. What is this? Root 3. 15 square is that. Therefore, what is the answer? 15 into root 3 centimeter is the answer. Option A is the correct answer. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. Okay. See, this is the last concept in our today's class, that is exterior angle. Did you heard about exterior angle? ಆಗ್ಲೇ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. Okay. So this says if you take any triangle, okay, what is the statement of an exterior angle? So the exterior angle will be always equal to sum of the opposite two angles. This is a statement you should keep in your mind. Like few questions asked in a previous year question paper based on exterior angles. ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. If suppose if I take 30 here, okay, it is 90. 90 plus 30, it is 120. So this is what maybe ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, or else 120 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು they may ask one more angle is question mark. So these are the types of questions. So here I gave. So what is the y and the x if you apply exterior property? Okay, first idಕ್ಕೆ answer ಮಾಡಿ. Question number 1. This is question number 2. What is the answer for y? What is y? It is 120. So it is 60 plus 60, 120. It is an exterior angle. Always the exterior angle is equals to sum of the opposite of two angles. For this,
Always you should know it is right angle triangle. It will be 90. 90 plus 20, it is 110 degrees. Is it clear? Is there any doubt? So you solve more questions on exterior property. Like take, you had like in RS Agrawal class 9th textbook, you had plenty of questions, different agide. See, when it is direct, you can guess, but sometimes they'll give in all directions. You may confuse. So if nodi at least guess agate namge somewhere it is an exterior angle, just see the opposite angles, then add it. Okay, we'll wind up the class today and we'll continue more like complicated problems in the next class. Take care. Bye. Good night, everyone. Thank you for your patience.